Hare Krishna, Radhe, Radhe. Go Premanandi. A happy Radhashtami to everyone. Is our translator with us? Yes, Maharaj. Please accept my humble obeisances. We are ready. Greetings to all from down near the South Pole. I see His Holiness Naranjan Maharaj on his patio in Mayapur Dham. I wish I was there, but he has so kindly arranged that I can have some association on Radhashtami. Я вижу его святейшество Ниранджана Махараджа в Майпуре. Как бы я хотел тоже быть там, но он милостиво устроил все так, что я могу получить его общение на Радхаштаме. Materially, I'm in a nice location overlooking the mountains and the ocean, but your association is more precious than any beautiful scenery in the material world. С материальной точки зрения я нахожусь в хорошем положении, у меня здесь вид на горы, на океан, но с духовной точки зрения ваше общение более ценно для меня, чем любой вид в этом мире. Let's see where this celebration of Radhashtami will bring us. So many varieties of inconceivable nectar have been flooding my tiny mind since I was asked by His Holiness to try to say something on such a most elevated day. Давайте посмотрим, куда приведет нас это празднование Радхаштами. Столько непостижимых потоков нектара попало в мой крошечный ум с тех пор, как его святейшество Ниранджана Махарадж попросил меня сказать что-то в этот день. The first thought that came to my mind as I was starting to chant japa this morning was the reality that the Hare Krishna mantra means Radha Krishna and their exchange of love. Первое, о чем я подумал сегодня, когда начал повторять джапу, это о том, что Харе Кришна мантра — это реальность взаимообмена между Радхой и Кришной и реальность их любви. A prominent theme probably of our discussion today is how three factors are inseparable: Radha, Krishna, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. И, вероятно, одной из основных тем нашего сегодняшнего обсуждения будет то, что три личности не отличны, взаимосвязаны. Это Радха, Кришна и их взаимоотношения в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. You cannot properly understand or fully understand one or two of those three without understanding all three. И невозможно должным образом во всей полноте понять кого-то одного из этих трех личностей, если мы не поймем всех трех. We'll be presenting some passages from Sri Chaitanya Charitamrita. Мы будем представлять некоторые отрывки из Шри Чайтаньи Чаритамриты. According to Srila Gaur Govinda Maharaj, he says that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that if you haven't read Chaitanya Charitamrita, you don't understand Bhagavatam, because Bhagavatam is present in Sri Chaitanya Charitamrita, and Sri Chaitanya Charitamrita is present in Srimad Bhagavatam.
Гургавинда Махарадж цитировал Бхактисиддханту Сарасвати Такура и ссылался на него, говорил, что если вы не прочитали Читани Чаритамриту, то вы не можете понять Бхагаватам, потому что Бхагаватам не отличен, неотделим от Читани Чаритамриты, а Читани Чаритамрита неотделима от Бхагаватам. Which brings us to a brief discussion of some tattva about what is inconceivable as presented in our main shastras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Sri Chaitanya Charitamrita. И это ведет нас к обсуждению того, каким образом эти непостижимые темы, это непостижимое представлено в наших шастрах, Читани Чаритамрите, Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите. The preliminary study, Bhagavad Gita, has sufficient puzzles for the ordinary person with ordinary intelligence. И изучение Бхагавад-гиты несет в себе множество загадок для обычного человека с обычным разумом. First of all, it's so difficult for dull brains of today to understand that they're not the body. Прежде всего, для тупых умов современных людей очень трудно понять, что они не тело. Krishna says in the second chapter, some persons who hear about the soul can't understand it, even though they're hearing. Кришна говорит во второй главе, что люди слушают о том, что они душа, не тело, но при этом им очень трудно это понять, даже хотя они об этом слышат. Later in chapter 13, Krishna says that the conditioned soul can't understand how he's gotten one body and will get another body under the modes of material nature. Далее, в 13 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что обусловленной душе трудно понять, каким образом она покидает одно тело и получает новое тело. And then, of course, Krishna talks about himself and his own appearance. In other words, Janmashtami presents the first of the big mysteries. И также Кришна рассказывает о себе и о своем явлении. Другими словами, Джанмаштами — это первая большая тайна. The first of the major mysteries on the transcendental platform. Это первая из главных тайн в трансцендентной реальности. How is it that Krishna appears in the material world? What is the thoroughfare by which he appears? Каким образом Кришна является в материальном мире? Посредством чего он проявляется здесь? The mystery is such that Krishna promises, if you can understand it in truth, you'll come to him. You won't get another material body. И эта тайна такова, что Кришна обещает, что если вы действительно это поймете, то вы уже не родитесь снова в материальном мире. Вам не нужно будет получать новое тело. Then you have Srimad Bhagavatam, which presents in the 10th canto, the Ragamarg, Krishna's pastimes of spontaneous love. Далее у нас есть Шримад Бхагаватам, который в 10-й песне представляет Рага Марг, спонтанный путь любви к Кришне. Chaitanya Charitamrita presents that there's a mystery that even Krishna doesn't understand. А Чайтанья Чаритамрита объясняет, что существует тайна, которую не может понять даже сам Кришна. You know those three. The glory of Srimati Radharani's love. Pranaya Mahima. Вы знаете эти три тайны. Первая — это слава любви Шримати Радхарани. And the extraordinary qualities of beauty and sweetness that she relishes in Krishna by her love. И удивительное качество красоты и сладости, которым она наслаждается в Кришне благодаря своей любви. And the happiness that Srimati Radharani realizes by tasting Krishna's sweetness. И то счастье, которое испытывает Шримати Радхарани, вкушая сладость Кришны. Krishna has appeared
with his Ragamarg presentation, but there's something that eluded him amidst his demonstration of Braj Leela. Итак, Кришна пришел и представил этот путь Рага-марга, но кое-что ускользнуло от его внимания в его презентации в Раджа-лилы. He suspects, in fact, he knows that Srimati Radharani tastes a pleasure manyfold times what he experiences as the object of love. Он подозревает, а точнее он точно знает, что Шримати Радхарани испытывает наслаждение гораздо большее, чем он, будучи объектом его любви. And her love is so unfathomable that Krishna says, I can't comprehend it. И ее любовь настолько непостижима, что Кришна говорит, я не могу осмыслить эту любовь. Unless I take her position. Единственная возможность для меня сделать это принять ее положение. So here is the mystery of Srimati Radharani that Krishna is determined to solve. И вот эта тайна Шримати Радхарани, раскрыть которую Кришна решительно настроен. What is it about her? What is it about her love? What is it about the position she has? Что такое в Шримати Радхарани, в ее любви, в ее положении? Actually, every time we chant Hare Krishna, whether we know it or not, we are delving into that greatest mystery. На самом деле, когда мы повторяем Харе Кришна, знаем мы это или не знаем, мы ныряем в эти глубочайшие тайны. You can remember Prabhupada's definitive explanation on chanting about how Hare is calling out. That name in the Mahamantra in the vocative sense is calling out to Mother Hara. Please engage us in the service of Krishna. Вы помните, как Шрила Прабхупада определял Харе Кришна Махамантру, описывал ее, и он говорил, что Харе — это обращение к матери Хара в звательном падеже, когда мы просим ее занять нас в любовном служении ей. There can be some debate about to whom the names in the Mahamantra refer. Могут быть разногласия и споры о том, кому именно относятся имена, которые мы произносим в Махамантре. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains that some people think the Hare somehow refers to Hari, Lord Hari. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур объяснял, что некоторые считают, что Харе в Махамантре относится к Господу Хари. But he says this is most likely due to their preponderance of attachment for Vishaya Tattva, the supreme object of love, rather than the Ashraya Tattva, the abode, the reservoir of all love. Но он объяснял, что такие представления вызваны привязанностью людей к Вишая Татве, то есть к объекту любви, а не к Ашрая Татве, то есть высшему источнику любви. As you know, Krishna is the supreme object that receives all the love, and Srimati Radharani is the lover, the reservoir, the abode of all love. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was siding with the abode of all love. Так, как вы знаете, Кришна является высшим объектом любви, а Шримати Радхарани — источником всей любви. Таким образом, Бхактисиданта Сарасвати говорил, что такие представления вызваны привязанностью людей к Кришне как к объекту любви. Could be the sun is changing positions here, so I may have to shut my curtains. What Sankara Natai, how does it look to you?
Yes, you are a little bit shadowed. 1 second. Okay. Then some persons think different ways about Rama. Далее, некоторые люди по-разному осмысливают значение слова «рама» в Махамантре. Those who are inclined toward the Aishvarya reality, the opulence reality, like to think that Rama refers to the son of Maharaj Dasarath, Lord Ramchandra. Те, кто склонны мыслить в категориях айшварии, величия, считают, что имя Рама относится к Господу Рамачандре, сыну Дашаратхи. But those who know something about the Madhurya, they accept that Ram refers to Radha Raman, Krishna, the associate, the enjoyer of Srimati Radharani. Но те, кто понимают что-то о Мадхурье, понимают, что слово Рама относится к Радхараману, Кришне, как спутнику, к тому, кто наслаждается любовью Шримати Радхарани. So as we said in the beginning, when we're chanting Hare Krishna, we are swimming in that ocean of exchange of love. In other words, Radha and Krishna. Итак, как мы сказали в начале, когда мы повторяем Хари Кришна, мы плаваем в этом океане любви, океане взаимообмена любовью между Радхой и Кришной. So I'd like to open our discussion with hearing from Srila Jiva Goswami's commentary on the Mahamantra. Итак, я хотел бы начать наше обсуждение, послушав комментарий Шрилы Дживы Госвами, как он объясняет Махамантру. As you know, the Mahamantra is made of 16 nectarian names and 32 syllables. Как вы знаете, Махамантра состоит из 16 нектарных слов и 32 слогов. So Srila Jiva Goswami composed a commentary with 16 verses based on the 16 names in the Hare Krishna mantra. Итак, Шрила Джива Госвами составил комментарий из 16 стихов на основе 16 слов в Хари Кришна Махамантре. Most days I try to read these before I begin my japa session, and certainly on Radhashtami, his commentary is a wonderful reminder of what our core practice of chanting the holy name is all about. Как правило, я стараюсь читать этот комментарий перед началом джапы каждый день. И сегодня в Радхаштами, несомненно, этот комментарий очень уместен, потому что он напомнит нам о сути нашей практики. So we'll go through the 16 briefly. И мы коротко прочитаем эти 16 стихов. By his uncommon beauty, Sri Krishna Chandra takes away the mind of everyone. Благодаря своей непревзойденной красоте Шри Кришна Чандра похищает умы всех и каждого. However, when Sri Radha expands her own cleverness, he also captures Sri Krishna's mind. Однако, когда Шри Радха распространяет свой острый ум, она также похищает ум Кришны. Therefore, she is called Hara. Поэтому ее называют Хара. We can say that generally we refer to Hara as the supreme pleasure potency. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur drills down in his explanations further by saying Hara refers to
Srimati Radharani as the supreme enchantress, feminine for enchanter. She entices, she attracts, she enchants Krishna. Обычно мы относим слово «кхара» к энергии наслаждения, но Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур идет дальше в своем объяснении. И он говорит, что «хара» означает «высшая очаровательница», та, кто очаровывает Кришну. Therefore, because Srimati Radharani captures Krishna's mind, she's called Hara. Таким образом, поскольку Шримати Радхарани похищает ум Кришны, ее называют «хара». Number 2, by his loveliness and by the sweet sound of his flute. Sri Krishna, decorated with the most captivating qualities, attracts Radha. Стих номер 2. Благодаря своей очаровательности и благодаря своей очаровательной флейте Шри Кришна, источник всех прекрасных качеств, похищает, завоевывает ум Радхи. Therefore, he's called Krishna. И поэтому его и называют Кришна. Already you're starting to see the dynamic going on between the two. One is the supreme attractive, and the other is the, the attractor, and both are attracting each other, but who wins? Who is the most powerful? И вот вы уже начинаете замечать эту динамику отношений между этими двумя личностями. Одна личность самая привлекательная, а другая наиболее привлекающая. И вот между ними идет это динамическое соревнование, кто кого победит в этом привлечении. The only way to resolve this is for Krishna to appear as Radha Krishna combined, as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Единственный способ разрешить это противоречие, это для Господа Кришны явиться в объединенной форме Радхи и Кришны вместе, как Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says it's a mistake for us to think that Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu are two different forms. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что для нас будет ошибкой считать, что Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху — это два разных проявления. More precisely, two distinct forms that are different from each other. Точнее сказать, будет неправильно считать, что это две отдельные, разные формы, которые отличаются друг от друга. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wants us to think that they are one and the same, but they appear differently according to their mission. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур предостерегает нас от мыслей, что они не отличны друг от друга, но они являются в разных формах с разной миссией. They are both Swayam Bhagavan, the original personality of Godhead. Они оба Сваям Бхагаван, изначальная личность Бога. It's hard for the conditioned brain to understand. How can there be two Swayam Bhagavans? И для мозга, обусловленной души, очень сложно это понять, как это могут быть два Сваям Бхагавана. But he explains it in this way, that when Krishna wants to experience love in separation, he manifests as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он объясняет это таким образом. Когда Кришна хочет испытать любовь в разлуке, он является как Шри Чайтанья Махапрабху. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swayam Bhagavan, wants to be the supreme enjoyer, he appears as Krishna. А когда Шри Чайтанья Махапрабху, Сваям Бхагаван, хочет быть высшим наслаждающимся, тогда он является как Кришна. So I'll let you figure all this out. Попробуйте все это как-то осмыслить. Chaitanya Charitamrita will give you its own prescription for getting to the bottom of all this.
И читание Чаритамрита объясняет вам, как можно понять это. We'll try to get to that later. Мы позже постараемся перейти к этому. Number 3 of Srila Jiva Goswami's commentary on the Mahamantra. 3 стих комментария Шрилы Джива Госвами на Махамантру. It has been heard from the mouths of great souls that Lord Hari led away the fawn-eyed Radha from the rasa dance to a secluded bower. Мы слышали из уст осознавших себя душ, что Господь Хари, Кришна, увел Радху во время танца раса в уединенную рощу. Therefore, Radha is called Hara. Поэтому Радху называют Хара. Now you might be thinking, as I thought at first, now wait a minute, Lord Hari is leading away Radha from the rasa dance, but Radha is called Hara. И вы можете подумать, так же, как я подумал вначале, когда это услышал. Минуточку. Господь Хари уводит Радху с танца раса. Но тут говорится, что Радху называют Хара. Isn't Lord Hari the one who is leading away? Разве не Господь Хари уводит ее? But remember, she's called Hara. She has her own attracting potency. Но помните, ее называют Хара. Это означает, что у нее есть своя собственная привлекающая энергия, привлекательное могущество. And this is what Krishna is wondering about. Even though Krishna here is presented as the one who's leading her away, what about the potency of that one who he's leading away? И это приводит Кришну в замешательство. Хотя выглядит так, что Кришна уводит ее, но как понять эту привлекательную силу той личности, которую он уводит? Number 4. As he sports with Radha, his blackish effulgence causes shiny gold to also appear blackish. Номер 4. Когда Кришна предается играм с Радхой, ее сияние... I'm sorry, could you please repeat? As he sports with Radha, his blackish effulgence causes shiny gold to also appear blackish. Когда он наслаждается играми с Радхой, его темное сияние приводит к тому, что сияющее золото тоже кажется темным. Therefore, he's called Krishna. Поэтому его и зовут Кришну. We can say that in this case, what is being spotlighted is Krishna's blackish effulgence causing shiny gold to appear blackish. И поэтому здесь говорится, что его темное сияние приводит к тому, что сияющее золото кажется темным. That's looking at the situation from one perspective. Но это взгляд на эту ситуацию лишь с одной точки зрения. But because Krishna will wonder, what is it that's so attractive about Srimati Radharani? He, the Sham Sundar, the blackish Krishna, will take on Bhava Kanti, her ecstasy and her luster. И поскольку Кришна задается вопросом, что же так привлекает Шримати Радхарани, то Кришна, темнокожий Шьямасундара, принимает ее цвет тела и ее сияние. And of course, in a very confidential part of Chaitanya Charitamrita, this is what Ramananda Roy sees near the end of his discussions in South India with Chaitanya Mahaprabhu. И, конечно, в сокровенной части Шри Чайтанья Чаритамриты именно это видение предстает взору Рамананды Рая во время сокровенного обсуждения в Южной Индии. He says to Lord Chaitanya, what am I seeing? First I saw a sannyasi. Рамананда Рай говорит Господу Чайтанье, что же я вижу?
Сначала я видел саньяси, then I saw Sham Goparupa. I saw the blackish form of a cowherd boy. You're a heretic. затем я увидел Шьям Гопа Рупу, темную Come on. форму пастушка. And then I'm seeing a golden doll. А затем я вижу, Golden Doll. Doll, D-O-L-L. Doll. Who can say what a doll is? Form. Golden form. Leave it at that. золотую форму, да. А теперь я вижу золотую форму. Мгм. The Lord Chaitanya will tell him, oh, you're just such an advanced devotee. You're seeing Krishna everywhere. И Господь Чайтанья говорит ему: «О, ты такой возвышенный, преданный, ты просто повсюду видишь Кришну». And Lord Chaitanya starts speaking some tattva about how the advanced Mahabhagavata sees Krishna wherever he Hello? looks. И Господь Чайтанья начинает рассказывать татву о том, как возвышенный Махабхагавата видит Кришну повсюду, куда бы он ни взглянул. So it's not surprising, Ramananda Roy, that you're seeing something strange. Поэтому, Раманандарай, совсем неудивительно, что ты видишь что-то такое странное. But Ramananda Roy says, wait, please. In other words, don't just give me some serious philosophy. I'm seeing what I'm seeing. Но Раманандарай говорит: минуточку, не надо объяснять мне эту возвышенную философию, я вижу то, что я вижу. And then Lord Chaitanya shows how he is Radha Krishna combined. И тогда Господь Чайтанья показывает ему, каким образом он является объединенной формой Радхи и Кришны. And he tells Ramananda Roy, don't talk about this to anyone. You're a madman, I'm a madman. We'll keep this between ourselves. И он говорит Раманандараю: никому об этом не рассказывай. Ты сумасшедший, ты безумец, и я безумец. Давай сделаем это нашим секретом. So on this Radhashtami, when you think of Chaitanya Mahaprabhu, please think of Radha Krishna combined. И вот в этот день Радхаштами, когда вы думаете о Шри Чайтанье Махапрабху, пожалуйста, думайте об объединенной форме Радхи и Кришны. And when you're chanting Hare Krishna, think of Radha Krishna combined. И когда вы повторяете Хари Кришна, думайте, вспоминайте об объединенной форме Радхи и Кришны. They are the most super excellent exchange of love. Это самый удивительный, самый возвышенный обмен любовью. Number 5. In pursuing the wishes of his beloved Sri Radha, Krishna constructed in the forest near Govardhan Номер 5 стих. «Желая исполнить желание своей возлюбленной, Кришна построил в лесу возле Говардхана a lake named Shamakund, and then drew the waters of all the holy bathing places there. озеро Шьямакунда и призвал туда воды всех священных рек». Those who know this call him Krishna. И те, кто знают, понимают это, называют его Кришной. Of course, what about Radhakund, who's as dear as is Srimati Radharani? И, конечно, тут возникает вопрос о Радха-кунде, которая, вероятно, так же дорога ему, как Шримати Радхарани. But in this verse number 5, Jiva Goswami is focusing on the name Krishna. Но в 5 стихе Джива Госвами сосредотачивается на имени Кришна. But the next verse, number 7, he focuses on Srimati Radharani Hara. А затем в 7 стихе он сосредотачивается на Шримати Радхарани, Хара. One day, while Krishna was in Vrindavan, he killed the demon Arista. Однажды, когда Кришна был во Вриндаване, он убил демона Аришту.
who was disguised as a bull. который принял облик быка. At that time, Radha affectionately called out to him, "Oh, Hari!" И в это время Радха с любовью стала звать его «О Хари». Therefore, she is known as Hara. Поэтому Радха известна как Хара. Very beautiful, because she called out with affection, Hari, she's known as Hara. Очень красивое описание, поскольку она с любовью зовет Хари, она известна как Хара. Number 8. Sometimes, due to excessive love, Sri Radha's voice becomes faint when she sings the glories of Sri Krishna's pastimes. Номер 8. Иногда из-за сильной любви голос Радхи прерывается, когда она поет о славе Кришны. Therefore, those who are expert in discerning spiritual sentiments call her Hara. Поэтому личности, сведущие в утонченных духовных чувствах, называют ее Хара. 9. Once in the forest of Vrindavan, Sri Krishna dropped his flute due to the intense experience of loving sentiments. Следующий стих. «Однажды в лесу Вриндавана из-за сильных любовных чувств Кришна уронил свою флейту». This is a very monumental lila, Krishna dropping his flute. Это очень значимая, монументальная лила. Кришна роняет свою флейту. But then what happened? И что произошло потом? At that time, Radha snatched up his flute. Therefore, she's called Hara. В это мгновение Радха схватила эту флейту, поэтому она известна как Хара. Next. Once Sri Krishna put his arms around Sri Radha, took her into a bower shaped like one of the caves at Govardhan Hill, and there enjoyed with her. Однажды Кришна своими руками обхватил Радху и увел ее с собой в одну из пещер на Гавардхане, и там они наслаждались. Therefore, he's called Rama, Поэтому его называют Рама, the supreme enjoyer. высший наслаждающийся. Some can say the Rama in the Mahamantra refers to Ramchandra or Balaram, but in the most intimate setting, it refers to Krishna, the enjoyer of Srimati Radharani. Кто-то может считать, что слово «рама» в Махамантре указывает на Балараму или Рамачандру, но в самом сокровенном смысле это слово относится к Кришне, к тому, кто наслаждается Радхарани. Every day, the most merciful Sri Radha bestows happiness upon Sri Krishna. Каждый день самая милостивая Шри Радха дарует счастье Шри Кришне. Therefore, she's called Hara. Поэтому она известна как Хара. The minds of the devotees always find pleasure in Sri Krishna, who is an ocean of transcendental bliss. Умы преданных всегда находят наслаждение в Шри Кришне, источнике трансцендентного блаженства. Therefore, that beautiful dark form of Sri Krishna is called Rama. Поэтому эта прекрасная темная форма Шри Кришны известна как Рама. We're up to 13 now. Remember, each verse corresponding to one of the 16. И теперь мы переходим к 13 стиху. Помните, что каждый из стихов относится к одному из 16 слов в Махамантре. Sri Radha is called Rama because she enjoyed Achyuta, Sri Krishna. Шри Радха известна как Рама, поскольку она наслаждалась Ачютой, Шри Кришной. She enjoyed Achyuta through loving pastimes in a forest pavilion made of flowering creepers.
Она наслаждалась отчутой в лесу из прекрасных цветов. Because Sri Krishna is with that Rama, he is called Ram. И поскольку Шри Кришна наслаждается вместе с нею, его называют Рама. So you have Krishna as Rama and Srimati Radharani as Rama. Итак, у нас есть Кришна как Рама и Шримати Радхарани как Рама. When all of Gokula was filled with wailing because of a forest fire, Sri Krishna extinguished it, thus greatly pleasing the Brajabasis. Когда вся Гакула наполнилась беспокойством из-за лесного пожара, Шри Кришна вдохнул этот пожар, таким образом успокоив всех в Бриджабасе. Therefore, he's called Rama. Поэтому он известен как Рама. He's giving enjoyment. Он дарует наслаждение. Sri Krishna went to Mathura to kill the demons headed by Kamsa. Шри Кришна отправился в Мадхуру, чтобы убить демонов во главе с Камсой. But so that she can enjoy confidential pastimes with Sri Krishna, Sri Radha brought him back to Vrindavan. Но чтобы наслаждаться сокровенными играми со Шри Кришной, Шри Радха вернула его назад во Вриндаван. Therefore, she is called Hara. Поэтому ее называют Хара. And finally, when Sri Krishna came back to Vrindavan, he took away the suffering of the Brajabasis. И последний стих. Когда Кришна вернулся во Вриндаван, он забрал страдания Бриджабаси. And by his wonderful pastimes, he captivated Radha's mind. И благодаря своим удивительным играм он захватил ум Радхи. Therefore, the son of Nanda is called Hari. Поэтому сын Нанды известен как Хари. Hari doesn't simply mean he who takes away all obstacles to ecstatic love, but also, the Shastra explains, it means he takes away your mind and gives you ecstatic love. Хари — это не только тот, кто забирает все препятствия к экстатической любви, но также Хари, как объясняют шастры, означает тот, кто ворует ваш ум и приводит к экстатической любви. I was just thinking of a story relayed about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He was at some kind of outreach event, and there were distinguished Indian gentlemen present. Я сейчас вспомнил одну историю, связанную со Шрилой Бхактисидантой Сарасвати Такуром. Он был на, скажем так, проповеднической программе, и там были такие утонченные, возвышенные индийские джентльмены. This is presented in the multi-volume history of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and I just saw it in Madhavananda Prabhu's Krishna Katha emails recently, and that reminded me of it. Эта история приводится в многотомной биографии Бхактисиданты Сарасвати Такура. Я как раз недавно увидел ее в электронной рассылке Мадхавананды Прабху и вспомнил об этой истории. There were gentlemen at this preaching engagement who knew something about Vaishnava knowledge. И на этой проповеднической программе был один индийский джентльмен, который что-то знал о вайшнавском знании. And so one pious, very pious gentleman asked Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
a question that seemed routine. И один благочестивый индийский джентльмен задал вопрос Шриле Бхактисиданте Сарасвати Такуру, и этот вопрос казался самым обычным вопросом. Why so much talk about Srimati Radharani? What about Lakshmi Devi? Her presence in the Shastras is much more. Why aren't we talking more about Lakshmi Devi? Почему так много вы говорите о Шримати Радхарани? А как насчет Лакшми Деви? Ведь о ней гораздо больше упоминается в шастрах. Почему бы не говорить больше о ней? And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur became immobilized, stunned, just unable to say or do anything. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур застыл без движения. Он оцепенел и был не способен что-то сказать или двинуться с места. He was transcendentally frozen. Он замер в трансцендентном чувстве. Because he was caught in a dilemma. Потому что перед ним возникла дилемма. He's not supposed to talk about the intimate truths of Srimati Radharani in a public event. Он не должен рассказывать сокровенные истины о Шримати Радхарани в таком общественном месте. At the same time, he, as an intimate devotee of Srimati Radharani, couldn't tolerate that she's being minimized in comparison to Lakshmi Devi. И в то же самое время он сокровенный спутник Шримати Радхарани, и он не может терпеть, что ее принижают по отношению к Лакшми Деви. But he couldn't defend her. Но он не мог защитить ее репутацию. So he just transcendently froze. Поэтому он впал в это трансцендентное состояние оцепенения. That takes us to our next presentation from Majjhilila chapter 14, the performance of the Vrindavan pastimes. И это ведет нас к следующему обсуждению. Это Мадья-лила, 14 глава, «Игры во Вриндаване». You know the basic scene. It's 5 days after Rath Yatra. Вы знаете, как это происходит. Это 5 дней после Радха-ятры. And it's time for the Herapanchami festival. И настало время праздника Хера-панчами. And Lakshmi Devi and her associates are coming after Lord Jagannath. И Лакшми Деви и ее спутницы приходят за Господом Джаганатхой, Who has left Dwarka to see Vrindavan. который покинул Двараку для того, чтобы увидеть Вриндаван. So Lord Chaitanya starts the whole discussion about what's going on by saying, Lord Jagannath enjoys so much in Dwarka. Why is he so eager to see Vrindavan? Итак, Господь Чайтанья начинает это обсуждение и говорит: Господь Джаганнат так... I'm sorry, Maharaj, could you please repeat? Lord Jagannath enjoys his pastimes at Dwarka. Still, once a year, he becomes so eager to see Vrindavan. Господь Джаганнат наслаждается своими играми в Двараке. Тем не менее, раз в год у него возникает это желание увидеть Вриндаван. And he doesn't take Lakshmi Devi, the goddess of fortune, with him. И он не берет с собой Лакшми Деви, богиню процветания. So that's a cue for Srup Damodar to say something. И это такой вот намек для Сварупы Дамодары, чтобы он что-то сказал. Who starts to explain that really no one can attract the Lord's mind except the gopis in Vrindavan. И Сварупа Дамодара начинает объяснять, что на самом деле никто не может привлечь ум Господа, кроме гопи Вриндавана. As he's explaining, as Srup Damodar is explaining this, the Hera Panchami festival is starting. The goddess of fortune is coming in an angry mood. И по мере того, как Сварупа Дамодара объяснял это,
начался фестиваль Хера-Панчами, и богиня процветания пришла в разгневанном состоянии. So we have a dramatic account, very majestic account of the goddess of fortune and her associates taking action against Lord Jagannath's associates. И вот мы видим это драматическое событие, когда богиня процветания и ее спутницы начинают действовать против Господа Джаганатхи. So Srup Damodar again pushes things in a certain direction, saying, I've never seen any egoistic pride like this anywhere in the three worlds. И Сварупа Дамодар, он начинает подталкивать ситуацию в определенном направлении. И он говорит, я никогда не видел такого проявления эгоизма во всех трех мирах. I've seen the kind of pride, I've heard about the kind of pride in Satyabhama. I've also heard about it in the gopis of Vrindavan. Я слышал, что есть определенная гордость у Сатьябхамы, также слышал, что есть гордость у гопи Вриндавана. But here, in the case of the goddess of fortune, I see a different kind of pride. She's attacking with soldiers her husband. Но здесь, в случае с богиней процветания, я вижу гордость совсем другого рода. Она нападает на своего мужа с солдатами. So out of this presentation, Lord Chaitanya picks up what Srup Damodar intends that he picks up. Oh, please tell me about the egoistic pride in Vrindavan. In other words, no need to discuss anymore Satyabhama, no need to discuss the goddess of fortune. Let's talk about Braj and the Gopi Mana, the pride there. И Господь Чайтанья подхватывает эту тему именно в том направлении, в каком и предполагал Сварупа Дамодара. Именно таким и было его намерение. И Господь Чайтанья говорит, расскажи мне об этой эгоистической гордости во Вриндаване. Другими словами, Господь говорит, что нет смысла говорить о Сатьябхаме, не нужно говорить о Лакшме. Расскажи мне об этих чувствах во Вриндаване. And soon we're going to get to Srimati Radharani. Particularly, the spotlight will come upon her. И скоро мы подойдем к Шримати Радхарани, и все внимание направится на нее. So Srup Damodar explains that there are three types of gopimana, jealous anger, three types of jealous anger manifest by different types of gopis. Сварупа Дамодара объясняет, что есть три типа, три разновидности этого гнева в ревности, которые проявляют разные виды гопи. And there are three types of heroines with varying dispositions. И также есть три разновидности такого героического настроения. This description already is giving Mahaprabhu, who is Radha Krishna combined, unlimited happiness. И это описание само по себе уже приносит Махапрабху, который является объединенным проявлением Радхи и Кришны, оно приносит ему безграничное счастье. So next is the presentation about the right wing and left wing gopis. И далее рассказывается о гопе правого крыла и гопе левого крыла. The right wing is submissive and cooperative, basically, and the left wing is rebellious, angry, and feisty. Гопи правого крыла покорные, и они сотрудничают, а гопи левого крыла, они непокорные, они такие вот мятежные. So the discussion of the left wing, the uncooperative gopis, brings us right to Srimati Radharani. И обсуждение гопи левого крыла, непослушных гопи, как раз подводит нас к Шримати Радхарани. Who is always feeling, Srup Damodar explains, the mood of a left-wing gopi. Которая, как объясняет Сварупа Дамодара, все время пребывает в настроении гопи левого крыла. He says, because she's a left-wing gopi, her womanly anger is always awakening. Он говорит, поскольку она гопи левого крыла,
то ее женский гнев всегда легко пробуждается. And in this way, Krishna derives transcendental bliss from her activities. И таким образом Кришна испытывает трансцендентное блаженство от ее действий. So now Mahaprabhu's ecstasy is increasing more and more. And he's saying, go on talking, go on talking. И вот теперь экстаз Махапрабху усиливается все больше и больше, и он говорит: рассказывай дальше, продолжай свой рассказ. So we go now to a very exquisitely beautiful section about the ornaments of ecstatic love that decorate Srimati Radharani. И теперь мы переходим к исключительно прекрасному разделу о украшениях экстатической любви, которые украшают Шримати Радхарани. Srila Damodar gives you an opening hint by saying her dealings are 10 times purer than gold. И Сварупа Дамодара начинает с такого намека. Он говорит, что ее взаимоотношения с другими в 10 раз чище, чем чистое золото. So we get a most intimate window into the spiritual world, the top of the spiritual world here. Итак, здесь перед нами открывается в высшей степени сокровенное окно в самые вершины духовного мира. Chaitanya Charitamrita says that as soon as Radharani gets a chance to see Krishna, her body is suddenly decorated with various ecstatic ornaments. Чайтанья Чаритамрита говорит, что как только Шримати Радхарани получает возможность увидеть Кришну, ее тело сразу же становится украшенным различными украшениями. There are lots of these most rare, most elevated bodily symptoms manifest in her ecstatic love. Множество этих возвышенных трансформаций и разных проявлений в ее теле свидетельствуют о ее экстатической любви. They are a wonderful meditation on Sri Radhashtami. И это прекрасная медитация на Шри Радхаштами. I was discussing with His Holiness Shivaram Maharaj about how perhaps devotees like to quickly pass over all these apparently technical terms for the different types of bhavas and ecstatic transformations and symptoms. Мы обсуждали с Шиварамой Махараджем, что преданные склонны быстро прочитывать как-то и перескакивать через все эти технические описания разных видов бхавы, изменений в теле. Such lists may seem a little exotic and high in the sky, so to speak, at first. But the more you read them and think about them, the more they become precious to you. И вот эти перечисления, весь этот список, он может казаться таким несколько экзотическим и очень уж заоблачным для нас. Но чем больше вы его читаете, тем больше вы начинаете наслаждаться этим описанием. You start looking forward to hearing about them. И вы начинаете ждать возможности услышать об этом. The 8 sattvika bhavas, the 33 vyabhichari bhavas. 8 сатвика бхав, 33 вьябхичари бхавы, The 20 bhavas. 20 разновидностей бхавы. The result of all these ecstatic ornaments on Srimati Radharani's body is that, and this is a very beautiful expression in Chaitanya Charitamrita, the ocean of Krishna's happiness immediately displays transcendental waves. И результатом всех этих трансцендентных проявлений на теле Шримати Радхарани является то, как очень красиво описывается, что трансцендентный океан счастья Кришны начинает, в нем проявляются волны. So there are two prime spots that are in Braj that are spotlighted in Chaitanya Charitamrita about when ecstatic ornaments manifest. И вот есть два главных места, где разворачиваются события во Брадже, как это описывается в Чайтанья Чаритамрите, там, где проявляются эти
экстатические проявления, экстатические украшения. One is the famous Dangati, where the Brajbasis are supposed to pay a ferryman to cross the Yamuna River. Первое — это знаменитое место Дангати, где бриджабаси должны уплатить налог для того, чтобы пересечь реку Ямуну. Srila Prabhupada explains in the purport of this section how whenever Srimati Radharani departs from her house, she's always well-dressed and attractive for a particular purpose. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому разделу, что каждый раз, когда Шримати Радхарани уходит из своего дома, она всегда очень хорошо одета и прекрасно выглядит с определенной целью. Srila Prabhupada explains that it is her womanly nature to attract Sri Krishna's attention. Шрила Прабхупада объясняет, такова ее женская природа, чтобы привлекать внимание Кришны. So she's carrying milk in a container, going to sell the milk on the other side of the Yamuna. И вот она несет молоко в сосуде для того, чтобы продать молоко на другом берегу Ямуны. And she has to pay the boatman. But Krishna says, no, first you pay me, then you can get on the boat. И она должна заплатить лодочнику, по идее. Но Кришна говорит ей, нет, ты сначала должна заплатить мне, только после этого ты получишь возможность сесть в лодку. So this is the famous Danakeli Lila, the tax-paying pastime. Это знаменитая Дана Кели Лила, лила уплаты налога. And there's another spot where there are flowers. And Srimati Radharani wants to pick some flowers. And Krishna stops her. И есть другое место этих игр, это там, где растут цветы. Шримати Радхарани хочет сорвать там несколько цветов, а Кришна ее останавливает. Why does he stop her? He says, I'm the proprietor of this garden. Как он ее останавливает? Он говорит, я владелец этого сада, You have to cooperate with me. и вы должны сотрудничать со мной. So Srup Damodar is focusing on the ecstatic bodily symptoms of Srimati Radharani during such types of leelas. И Сварупа Дамодара сосредотачивает свое внимание на экстатических проявлениях в теле Шримати Радхарани во время этих лил. And Kaviraj Goswami quotes from the Ujjwala Nilamani by Rupa Goswami. И Кавирадж Госвами цитирует Уджвала Ниламани Рупа Госвами. May the sight of Srimati Radharani's Gila Kinchita ecstasy, which is like a bouquet, bring good fortune to all. Пусть же сам вид этого экстаза Кила Кинчина Шримати Радхарани принесет удачу всем. When Sri Krishna blocked Radharani's way to the Dangati, there was laughter within her heart. Когда Шри Кришна преградил дорогу Шримати Радхарани в Дангате, ее сердце наполнилось смехом. Her eyes grew bright, and fresh tears flowed from her eyes, reddening them. Ее глаза заблестели, и слезы полились из ее глаз. Due to her sweet relationship with Krishna, her eyes were enthusiastic. Благодаря ее сладким отношениям с Кришной в ее глазах горел энтузиазм. And when her crying subsided, she appeared even more beautiful. И когда ее плач утих, она выглядела еще более прекрасной. And next we have a verse from Govinda Lilamrita. А далее у нас есть стих из Говинда Лиламриты. Agitated by tears, Srimati Radharani's eyes were tinged with red. Возбужденные от слез, глаза Шримати Радхарани приобрели красноватый оттенок, Just like the eastern horizon at sunrise. подобно
восточной сфере в небе во время восхода солнца. Her lips began to move with jubilation and lusty desire. Ее губы начали двигаться, охваченные ликованием и страстными желаниями. Her eyebrows curved, and her lotus-like face smiled mildly. Ее брови изогнулись, ее лотосоподобное лицо стало мягко улыбаться. Seeing Radharani's face exhibit such emotion, Lord Sri Krishna felt 1,000,000 times happier than when he embraced her. Увидев эти эмоции на лице Шримати Радхарани, Господь Шри Кришна почувствовал счастье в миллионы раз сильнее, чем когда он ее обнимал. Indeed, Lord Sri Krishna's happiness is not at all mundane. На самом деле, счастье Шри Кришны ни в коей мере не является материальным. So Mahaprabhu, hearing about this description, became very happy and embraced Srup Damodar Goswami. Слушая эти описания, Махапрабху почувствовал сильное счастье и обнял Сварупу Дамодару Госвами. He wants more. Он хочет услышать больше. He wants to hear more about the ecstatic ornaments decorating the body of Srimati Radharani. Он хочет услышать больше об экстатических украшениях, украшающих тело Шримати Радхарани. By these ecstatic ornaments, she enchants the mind of Sri Govinda. С помощью этих экстатических украшений она зачаровывает ум Шри Говинды. So Srup Damodar talks about the encounters between Krishna and Srimati Radharani, especially encounters in which she assumes an attitude of opposition. Итак, Сварупа Дамодара рассказывает о встречах, о разных ситуациях между Кришной и Радхарани, особенно о тех ситуациях, где у Кришны было это чувство владения, чувство собственности. And this beauty in opposition gives such pleasure to Krishna. Где было определенное противостояние, и эта красота Шримати Радхарани в этом противостоянии доставляла Кришне особенное удовольствие. Let us try to see this in our humble way. Давайте постараемся взглянуть на это очень смиренно. Krishna has blocked her progress on the path, and so she assumes an attitude of opposition. Кришна преградил ей дорогу, и поэтому у нее возникло это настроение противостояния, противоборства. Her face is slightly covered by a blue cloth. Ее лицо слегка прикрыто синей тканью. Her eyes are wide and curved and agitated. Ее глаза широко открыты, и в них есть выражение возбужденности. And meanwhile, her beauty is increasing just to give pleasure to Sri Krishna. И тем временем красота ее увеличивается, чтобы доставить удовольствие Шри Кришне. Because everything on the spiritual plane is dynamic. It's always increasing. Потому что на духовном уровне все очень динамично и всегда увеличивается. That's hard for us to understand with mundane consciousness. Нам с материальным сознанием трудно все это понять. But we get a further description. When she stands before Krishna, remember Krishna's blocking her progress, she stands bent in 3 places, neck, waist, and legs, and her eyebrows dance. Но далее описывается, когда Кришна преграждает ей путь, ее тело сгинается в 3 местах, и ее брови начинают подниматься и танцевать. So then she's manifesting particular types of ornamentation, И like затем Lalita Alankar. она проявляет определенные украшения, такие как Лалита Аланкара. You see, there is bhakti terminology for all these various incidents, symptoms, manifestations. Есть удивительные термины в бхакти, которые описывают все эти прекрасные проявления.
So Lalita Alankar refers to the ornament of feminine charm. Лалита Аланкара — это украшение женского очарования. Specifically, the bodily features are delicate and expertly curved. В частности, здесь говорится, что ее черты очень деликатные и очень изысканные, утонченные. The eyebrows are very beautifully agitated. Ее брови очень прекрасным образом приходят в возбуждение. So when Lord Krishna sees Srimati Radharani decorated with these Lalita ornaments, they both want to meet each other. И когда Господь Кришна видит Шримати Радхарани, украшенную этими украшениями Лалита, у них обоих возникает сильное желание встретиться. And even though they both want to meet each other, remember, Srimati Radharani is a left-wing gopi, and she has to present some opposition, some contrariness. И даже хотя они оба хотят встретиться друг с другом, помните, что Шримати Радхарани — гопи левого крыла, поэтому у нее есть склонность выражать определенное противостояние, оппозицию. This is described in a verse from Govinda Lilamrita, described by Kaviraj Goswami. Это объясняет Кавирадж Госвами в стихе из Говинда Лиламриты. When Srimati Radharani was decorated with the ornament of Lalita Alankar just to increase Sri Krishna's love, Когда Шримати Радхарани была украшена этим украшением Лалита Аланкара, просто для того, чтобы увеличить любовь Кришны, an attractive curve was manifested by her neck, knees, and waist. очень очаровательный изгиб проявился в ее шее, талии и коленях. This was brought about by her timidity and apparent desire to avoid Krishna. И это было вызвано ее кажущимся желанием избежать встречи с Кришной. The flickering movements of her eyebrows could conquer the powerful bow of Cupid. Стремительные движения ее бровей могли победить непобедимый лук Купидона. To increase the joy of her beloved, her body was decorated with the ornaments of Lalita Alankar. Чтобы усилить радость ее возлюбленного, ее тело было украшено удивительными украшениями Лалита Аланкара. The internal reality is that she's actually pleased by Krishna's assertiveness, but still she tries to stop him. Внутренняя реальность такова, что ей приносит радость, это настойчивость Кришны, но тем не менее она пытается ей воспрепятствовать. Externally, she tries to avoid Krishna and she's becoming angry, although internally, she's very happy. Внешне она пытается избежать Кришну и начинает гневаться, хотя внутри она чувствует большое счастье. A verse in Ujjwala Nilamani points this out. Стих из Уджвала Ниламани описывает это. Krishna's catching the border of her sari and the cloth veiling her face. Кришна хватает кончик ее сари и ткань, закрывающую ее лицо. So she externally appears offended and angry, but within her heart, she's very happy. Внешне она выглядит злой и оскорбленной, но в сердце она очень счастлива. Learned scholars have analyzed this and given it a particular technical term, kutamitta. И ученые приводят технический термин, описывающий это, путанита. Internally, Srimati Radhi is thinking, let Krishna increase his happiness. Внутри Шримати Радхарани думает, пусть счастье Кришны увеличится. She actually has no desire to stop Krishna's advances. У нее нет никакого желания препятствовать действиям Кришны. Next, an amazing thing happens. Srivas Thakur, who's in the audience, hearing all this, interrupts. Wait, let's talk about Lakshmi Devi. И далее происходит удивительное событие. Шривас Такур, слушающий это, прерывает этот разговор и говорит, стоп, давайте поговорим о Лакшми Деве.
And he starts to criticize Vrindavan. Oh, what is Vrindavan compared to Vaikuntha? И он начинает критиковать Вриндаван по сравнению с Вайкунтхой. Lord Chaitanya's associates smiled. They knew what was going on. They knew Srivas Thakur is in his mood of Narada Muni, who's a Vaikuntha devotee Спутники at Господа Чайтаньи foundation. улыбаются, они понимают, что происходит. Они понимают, что Шривас Такур находится в настроении Нарады Муни, то есть преданного Свайкунтхи. What a time to bring up Lakshmi Devi and Vaikuntha, but there's a reason for this. И, казалось бы, какое удивительное время, чтобы говорить о Лакшми Деви на Вайкунтхе. Но есть определенная причина, почему все это происходит. At such an intimate moment. I always wondered about this. How can Srivas Thakur spoil all the fun, apparently? Это такой сокровенный момент, и я все время думал об этом. Как это так произошло, что Шривас Такур, он испортил весь праздник? Кажется, с внешней точки зрения. He gets out there, so to speak, we would say in English. Your gopis just boil milk and churn it into yogurt. My Lakshmi Devi sits on a throne made of jewels. Он как бы вмешивается, врывается во все это и говорит, ваши гопи, они просто доят коров, они пахтают молоко, а моя Лакшми Деви, она сидит на троне из драгоценных камней. What does Vrindavan have except a few flowers and twigs? Что есть в этом Вриндаване? Разве что несколько цветов и растений. The hills have some minerals, and there are a few peacock feathers scattered here and there. Ну да, в холмах есть какие-то драгоценные минералы, и несколько павлинов ходят там и здесь. But the opulence of the goddess of fortune. There's no comparison. Especially, how can you compare it to the flower garden of Srimati Radharani? Но величие богини процветания, оно просто несравнимо. И как его можно сравнить с этим цветочным садом Шримати Радхарани? So Mahaprabhu explained, your nature is that of Narada Muni, and therefore the Aishvarya, the opulence of Krishna, is having a direct effect on you. И Махапрабху объясняет, твоя природа — это природа Нарады Муни, и поэтому на тебя непосредственно влияет Айшварья, величие Господа Кришны. But you're talking to Sarup Damodar. He's a Shuddha Brajabasi. He's a pure devotee of Vrindavan. He doesn't even know what opulence is. Но ты разговариваешь со Сварупа Дамодарой. Он Шудха Бхакта, он чистый преданный Вриндавана, и он даже понятия не имеет, что это за величие и достояние. That's the hint for Sarup Damodar to defend Vrindavan Dham. И это такой намек, побуждающий Сварупу Дамодару начать защищать Вриндаван Дхаму. And he goes on for several verses about Vrindavan Mahima, the glories of Vrindavan. И в tечение нескольких стихов Сварупа Дамодара описывает Вриндавана Махима, славу Вриндавана. And you'll find out where this leads in a few moments. И через несколько мгновений вы увидите, к чему все это приводит. Hearing Sarup Damodar's description of the beauty of Vrindavan, Srivas Thakur starts to dance madly in ecstatic love, making strange sounds and slapping under his armpits with his hands to make more funny sounds. И услышав это объяснение Сварупа Дамодары, Шривас Такур вдруг начинает смеяться, начинает прыгать и издавать забавные звуки, и еще хлопая своими ладошами. And then Lord Chaitanya begins to dance in ecstatic love. Sarup Damodar is singing. И Господь Чайтанья начинает танцевать, движимый экстатической любовью, а Сварупа Дамодара поет. It's a most ecstatic kirtan. Prema Sankirtan. Это в высшей степени экстатичный киртан, према санкиртана. And
so significant for us on Sri Radhashtami is that in the middle of the kirtan, Lord Chaitanya appears as Srimati Radharani. И что особенно значимо для нас в Радхаштаме, в середине этого киртана Господь Чайтанья появляется в образе Шримати Радхарани. Nityananda is watching from a respectful distance. Нитьянанда наблюдает за всем этим с уважительной дистанции. Kaviraj Goswami repeats this twice to make sure that we catch the point. He's Kaviraj watching from a respectful distance. Кавирадж Госвами 2 раза это повторяет, чтобы мы точно это услышали. Он наблюдает за всем происходящим на уважительном расстоянии. You see, we hear from Shastra that Krishna takes the position of Srimati Radharani and appears as Chaitanya Mahaprabhu. Мы знаем из Шастр, что Кришна принимает положение Шримати Радхарани и является как Шри Чайтанья Махапрабху. We hear that Krishna takes up the bhava, the ecstatic emotions, and the kanti, the effulgence, the luster of Srimati Radharani, and therefore blackish turns to gold. Мы слышим, что Кришна принимает бхаву, настроение Шримати Радхарани, и ее канти, ее сияние, и таким образом его темный цвет тела превращается в золотой. In this instance, Krishna Chaitanya Mahaprabhu appears directly as Srimati Radharani. И таким образом Шри Кришна Чайтанья Махапрабху является непосредственно, в этой ситуации он является непосредственно как Шримати Радхарани. Those are the various ways that Krishna appears as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu appears as Srimati Radharani. Есть таковы разные способы, как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху является как Шримати Радхарани. Confidentially, for those advanced readers of Chaitanya Charitamrita, I'll mention this. И очень конфиденциально, сокровенно для тех, кто глубоко погружен в читание Чаритамриту, я хочу сказать следующее. There's one place in the whole multi-volumes of Chaitanya Charitamrita where Srila Prabhupada reveals that he states directly that Lord Chaitanya takes up the role as an assistant to Srimati Radharani. Во всех многих томах Чайтанья Чаритамрита есть одно место, где Шрила Прабхупада упоминает, что Господь Чайтанья принимает роль помощника Шримати Радхарани. Very interesting for some. Это может быть очень интересно для некоторых из вас. So we spoke about how there are various inconceivable realities in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Sri Chaitanya Charitamrita. Итак, мы говорили о том, что есть непостижимые описания реальности в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам и в Чайтанья Чаритамрите. How do we process that? И как мы можем все это осмыслить? We can try to see how Kaviraj Goswami says to deal with this. И мы можем обратиться к тому, как Кавирадж Госвами советует нам понимать это. We go to the end of the 19th chapter of Anjalila. Мы переходим к концу 19 главы Антия-лилы. And this advice, this help that Kaviraj Goswami gives us is, I find, very essential, not only for dealing with Srimati Radharani, Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, but also their representatives,
И этот совет, который дает нам Кавирадж Госвами, он для меня очень полезен, не только чтобы понимать Шри Чайтанью Махапрабху, Радхарани, но также чтобы понимать их спутников. First of all, one very interesting point, he describes that he's able to talk about 4 particular leelas because he's heard from Srila Rupa Goswami. Прежде всего, интересно, он говорит, что он может рассказывать определенные лилы, которые он слышал от Шрилы Рупы Госвами, Who is not directly his spiritual master. который не является его непосредственным духовным учителем. But because he's taking the knowledge that Srila Rupa Goswami offers, therefore, Kaviraj Goswami says he's authorized to present effectively the information of 4 particular pastimes. Но поскольку он использует знания, которые дает Рупа Госвами, то Кавирадж Госвами говорит, что он уполномочен описывать эти определенные игры. He says, therefore, I, Krishnadas, the servant of Srila Rupa Goswami, have sung of 4 divisions of the Lord's pastimes in this chapter. Он говорит, поэтому я, слуга Рупы Госвами, описал 4 разновидности игр Господа в этой главе. And Prabhupada helps us to understand in the purport by saying that Kaviraj Goswami was not actually a direct disciple of Srila Rupa Goswami, but he followed the instructions given by Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. И Прабхупада в комментарии помогает нам понять это. Он говорит, что Кришнадас Кавирадж Госвами не был прямым учеником Рупы Госвами, но он следовал его наставлениям, изложенным в Бхакти Расамрита Синдху. He therefore acted according to the directions of Rupa Goswami and prayed in every chapter for his mercy. Поэтому он действовал в соответствии с руководством Рупы Госвами и в конце каждой главы молился о его милости. I find that interesting because so many devotees present today were not present as devotees during the time of Srila Prabhupada, yet they have his books. And certainly if they follow the instructions in those books, they're acting according to the direction of Srila Prabhupada. Мне это показалось интересным, потому что многие преданные, присутствующие сегодня здесь, не присутствовали, когда Шрила Прабхупада был здесь с нами, но поскольку они следуют его наставлениям в его книгах, то они следуют за ним. Even though they're not directly disciples of Srila Prabhupada. Даже хотя эти преданные и не являются прямыми учениками Шрилы Прабхупады. So just like Srila Kaviraj Goswami, we can all act according to the directions of Srila Prabhupada in his books and pray for his mercy. Итак, подобно Кавираджу Госвами, мы все можем следовать указаниям Шрилы Прабхупады в его книгах и молиться о его милости. Now, what about all these inconceivable pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu? И как насчет всех этих непостижимых игр Шри Чайтаньи Махапрабху? Again and again, Kaviraj Goswami points out that if someone has the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they can then understand. Снова и снова Кавирадж Госвами говорит, что если у человека есть милость Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды, то он сможет понять это. But let's remember that it's not simply the Supreme Lord and his Leela that is difficult to understand. Even his pure devotees in ecstatic love can be difficult for us to understand.
Но давайте будем помнить о том, что не только Господа и Его лилу трудно понять, но даже Его чистых преданных, наполненных экстатической любовью, нам тоже трудно понять. So we'll end our discussion on Radhashtami by focusing on that point. И мы завершим наше обсуждение Радхаштами именно на этом моменте. We'll go to the end of the 19th chapter of Anchalila. Мы обратимся к концу 19 главы Антья-лилы. The pastimes of Lord Krishna are uncommonly full of transcendental potency. Игры Господа Кришны наполнены трансцендентным могуществом. It is a characteristic of such pastimes that they do not fall within the jurisdiction of experimental logic and arguments. И характерная черта этих игр такова, что они не попадают под юрисдикцию логики и споров. When transcendental love of Krishna awakens in someone's heart, Когда трансцендентная любовь к Кришне пробуждается в сердце человека, even a learned scholar cannot comprehend his activities. то даже ученый, даже большой ученый не может понять действия этой личности. The activities and symptoms of that exalted personality in whose heart love of Godhead has awakened Действия и внешние проявления этой возвышенной личности, в чьем сердце пробудилась экстатическая любовь, cannot be understood even by the most learned scholar. не могут понять даже самые большие ученые. The activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu are undoubtedly uncommon, especially his talking like a madman. Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в высшей степени необычны, особенно его речь, которая напоминала речь сумасшедшего. Therefore, one who hears of these pastimes should not put forward mundane arguments. Поэтому тот, кто слушает об этих играх, не должен предъявлять мирские аргументы. He should simply hear the pastimes with full faith. Он должен просто слушать эти игры с полной верой. He gives the example of the Brahmara Gita, Srimati Radharani talking to a bumblebee, as exactly what Lord Chaitanya does in Jagannath Puri. И далее он приводит пример Брамара Гиты, разговора Шримати Радхарани со шмелем, говоря, что это именно то, чем занимается Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре. And he ends by saying, if one becomes a servant of the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu and is favored by them, he can believe in all these discourses. И в завершении Кавирадж Госвами говорит, что если человек станет слугой Шри Чайтаньи Махапрабху и его слуг и получит их милость, тогда он сможет понять эти темы. He instructs, just try to hear these topics with faith, for there is great pleasure even in hearing them. И он дает нам наставление: постарайтесь слушать эти повествования с верой, поскольку слушание их дарует огромное наслаждение. That hearing will destroy all miseries pertaining to the body, mind, and other living entities. Это слушание разрушит все страдания, приходящие от тела, ума и других живых существ, And the unhappiness of false arguments as well. и также страдания от ложных аргументов. And then the final benediction we can all meditate on for today on Sri Radhashtami. И последнее благословение, на которое мы можем медитировать сегодня, в день Шри Радхаштами. Sri Chaitanya Charitamrita is ever increasingly fresh. Шри Чайтанья Чаритамрита все более и более усиливает свою свежесть. Nitya Nutana. For one who hears it again and again, the heart and ear become pacified.
И у того, кто слушает ее снова и снова, сердце и слух такого человека обретают успокоение. So that brings us to a conclusion. And I thank you all for your kind association И on this most auspicious day, Shri Radhashtami. это ведет нас к завершению сегодняшнего обсуждения, и я искренне благодарю всех вас за ваше общение в этот самый благоприятный день Шри Радхаштами. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Shri Radhe. Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya
Hare Krishna. So you couldn't figure it out? Host should be able to. I know. It's usually right on the bottom on the right-hand side, right? Yeah, no, but host maybe has it. Oh, maybe your host has it. I think the host left. If the host left it, oh, he turned it over to you. Uh-huh. Okay. Хари Кришна. No? Okay. Well, can you put Jayarada Gita Vadadhari on the screen, at least for us? No, the other one. There's another one. Close that. It's in the same place that you got that one. Close it. Just close it. X. Close. No, close it. Okay, you got it. It's not there. Close it. Close Adobe. Okay. Now go in. Yes. Scroll down. Or maybe scroll up. No. No. On the right side. On the right side. Scroll up. Oh, I don't know what happened. No, far right side. Far right side. Keep on going to the far right side. There's it. Scroll all the way up. Okay. Scroll. Keep on scrolling. Keep on scrolling up. 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 No. Huh? Okay, now open that. Open, no, right click, right click, open. Okay. And close that arrow on the right. Are you going to put in the, okay.
Nanda Nandana Vishabhanu Durari Nanda Nandana Vishabhanu Durari Vishabhanu Durari Radhe Vishabhanu Durari Vishabhanu Radhe Radhe Vishabhanu Radhe Jai Radha Girivardhari
I forgot to transfer the translations. They're somewhere on my computer. But anyways, I can get the translations. Huh? You have it? Uh-huh. Okay. Do we still have a translator? Yes? No? Yes. Is he there? He's there. Can we hear him? Yes, yes, Guru Maharaj. All glories to Srimati Radharani and Giri Varadhari. Вся слава Шримати Радхарани и Гири Варадхари. He is the son of Nanda Maharaj. Он сын Нанды Махараджа, She is the darling of Maharaj Rishabhanu. а она возлюбленная дочь Вришабхану Махараджа. He wears her peacock feather in his crown, Он носит прекрасную корону из перьев павлина, and a shining flute is placed on his lips. и флейта сияет у его губ. Her long braids appear brilliant, У нее замечательная черная коса, and she has a gentle smile on her face. и она ласково улыбается ему. Wearing a garland of forest flowers, his neck is splendorous. Красоту его шеи подчеркивает гирлянда из лесных цветов. Wearing a shimmering pearl necklace, her neck is splendorous. А ее шея с радужными отблесками жемчужного ожерелья неотразима. His yellow garments enchant the minds of everyone within the universe. Его желтые одежды очаровывают умы всех обитателей Вселенной. Her blue garments display a brilliant effulgence. А ее голубые одеяния ослепительно сверкают. Jeweled ankle bells resound on their reddish lotus feet. Драгоценные ножные браслеты приятно позванивают на их розоватых лотосных стопах. The mind of Krishnadas is illuminated by their splendorous presence. Ум Кришнадаса озарен их ослепительным присутствием. You'd like to chat? You need a table? Should get a cushion. So I can't get up, otherwise I'd give him mine. Raj, we need another one on the screen. I don't know how you're going to get the words because it's a PDF file, but okay. Called Radha's Joyful Appearance. This is a song by one of the most famous Pajavali Kirtan poets in Gaudiya Vaishnavism. You may not have heard of him, but if you're Bengali, you probably would. He was born in the late 1600s in Murshidabad. Here we go. He was a disciple of Radha Mohan, who was a great-grandson of Srinivasacharya. So this song appears in Padakalpa Charu. This one. Sorry, Mash? Oh, I forgot. I didn't hear him. Okay.
Эту песню написал знаменитый преданный, он жил в конце XVI века, он очень знаменитый поэт, и, возможно, вы слышали его имя. So this is a traditional song that many Gaudiya Vaishnavas will sing today for the appearance of Radharani. It's a Lila Kirtan, actually. It speaks about the pastime of hell. Это традиционная песня, которую поют многие гаудия вайшнавы. Это Лила Киртан, здесь прославляются игры Шримати Радхарани. Word aji means today or now. Ади означает сегодня или сейчас. So he says that Vrishabhanu Pure Aji Ananda Badai, in the house of Vrishabhanu Maharaj today, there's great happiness. И здесь он говорит, сегодня в доме Вришабхана Махараджа большое счастье. There's three brothers, Ratnabahu, Subhanu, and Vrishabhanu, and they're all dancing in ecstasy. Три брата, Ратнабану, Субану и Вришабхану, они вместе танцуют в экстазе. And during the festival, during the kirtan, the devotees are throwing yogurt and ghee and milk products. И во время этого праздника преданные бросают друг друга молочными продуктами, йогуртом, молоком, маслом. They're selling haldi and turmeric and different things. Куркумой и так далее. And meanwhile, Gopa Gopi Nachi Gaya Jaya Gada Gadi. All the cowherd men and ladies are all dancing and singing. А тем временем все пастухи и пастушки поют и танцуют. Gada Gadi means they're rolling on the ground in ecstasy. И катаются в экстазе на земле. And there's one old lady there in particular. И там особенно выделяется одна пожилая женщина. Her name is Makara, Ее зовут Мукара. and she's the grandmother of Srimati Radharani. Она бабушка Шримати Радхарани. Makara Nachai Buri Hati Loi Nadi. She's jumping up and down, and old lady, but she's jumping up and down and dancing. She's got a stick in her hand. И она подпрыгивает вверх, вниз, танцует, и в руке у нее палка, которую она сотрясает. The stick is to help her walk, but now she's jumping up and down and holding the stick in the air. Эта палочка помогает ей ходить, она опирается на нее, но теперь она прыгает и вздымает руку вверх с этой палкой. Vrishabhanu Raja Nachi Antara Ulase. In his heart, Vrishabhanu Maharaj is so ecstatic that he's jumping up and down and dancing. Махарадж Вришабхану чувствует такую радость в своем сердце, и он тоже прыгает, танцует. And Ananda Bhaya Gita, everyone's singing in all four directions in great happiness. Все поют, и все четыре стороны света наполнены большим счастьем. Laksha Laksha Gavi Vatsa Alankrita Kori. Vrishabhanu Maharaj is donating millions and millions of cows away. Вришабхану Махарадж раздает в качестве пожертвования миллионы коров. Alankrita means they're all decorated with jewels. Алангрита, они все, эти коровы, украшены драгоценными камнями. Giving that to all the Brahmins. И он раздает их как пожертвование браманам. So traditionally at these kind of festivals, you'd have some professional reciters and singers and dancers coming. Traditionally at these festivals, you have some professional singers and dancers and reciters. Okay. And they're the Gayaka, Nartaka, Bhakta, Kori, Uta, they're all singing Deha, Deha, Leha, Leha, Sudhi, give, take, because when you go to those kind of programs, they give donations to those singers and reciters. Kanyara Bharana Deki Kirti da Janani, Anande Abhasa, Deha Apanana Jani. When Mother Kirti does, she looks at the face of her daughter, Kanya. She becomes stunned in ecstasy and she forgets all about herself. Lost him. Sankarshanita, are you still there? Oh, he's being muted.
Yes. И там множество таких танцоров, певцов, и они все выступают, потому что на таких мероприятиях раздают пожертвования, и атмосфера очень веселая. Kata Purna Chandra, Kata means millions and millions of full moons. Jinya Uday, Radharani's face defeats the beauty of unlimited full moons. И лицо Радхарани настолько прекрасно, что его красота превосходит красоту миллионов полных лун. Edasa Uddhava Hari Ananda Hridoy. And when Uddhava Das, when he sees this, he becomes really ecstatic in his heart. И когда автор этого баджана Удава Дас, он говорит, когда я вижу это, то меня переполняет экстатическая любовь. Ananda Badai Vishabhaji Ananda Badai Vishabhaji Ananda Badai Ananda Badai Ratnabhanu Subhanu Chaitina Bhai Ratnabhanu Subhanu Chaitina Bhai Ratnabhanu Subhanu Chaitina Bhai Dadigrita Navanita Gaurasi Haladi Dadigrita Navanita Gaurasa Haladi Anande Angane Tale Nahi Kavadi Anande Angane Tale Nahi Kavadi Anande Angane Tale Nahi Kavadi Gopa Gopi Nachi Gai Jaya Gada Gadi Gopa Gopi Nachi Gai Jaya Gada Gadi Gopa Gopi Nachi Gai Jaya Gada Gadi Makarana Chai Buri Hate Noyanadi Makarana Chai Buri Hate Noyanadi Vishabhanu Rajanache Antara Ulase Vishabhanu Rajanache Antara Ulase
Ananda Badai Gita Gaya Charipase Laksha Laksha Gabi Vatsa Alankrita Kori Laksha Laksha Gabi Vatsa Alankrita Kori Brahmane Koro Ye Dana Panapasari Brahmane Koro Ye Dana Panapasari Gayaka Nartaka Bhata Kori Uttarola Gayaka Nartaka Bhata Kori Uttarola Deha Deha Leha Leha Shuni Eha Bola Deha Deha Leha Leha Shuni Ehi Bola Kanyara Vagdana Deki Kirti Rajanani Kanyara Vagdana Deki Kirti Rajanani Anande Abashe Deha Apanana Jani Anande Abashe Deha Apanana Jani Kata Kata Purna Chandra Jiniyahudaya Bottom Kata Kata Purna Chandra Jiniyahudaya Haribo Edasa Uddhava Hari Bolo Edasa Uddhava Hari Edasa Uddhava Hari Edasa Uddhava Hari Ananda Vidoya Ananda Vidoya Ananda Vidoya Ananda Vidoya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravata Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravata Hare Krishna
Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Everyone all together. Bolo, bolo. Radha Hey Krishna Hey Radha Hey Krishna Hey Radha Hey Krishna Hey Radha Hey Krishna Hey
we'll sing another song. This is one of my Guru Maharaj's favorite songs. It's a song by Bhaktivinoda Thakur from Gita Mala, which he speaks about Srimati Radharani, called Satakoti Gopi. Мы споем еще одну песню. Это одна из любимых песен моего Гуру Махараджа. Она посвящена Шримати Радхарани из Гита-Малы. It's in a lot of the songs too. So this song speaks about the glories of Srimati Radharani in such a wonderful way. И эта песня просто прекрасным образом описывает славу Шримати Радхарани. He says, Satakoti, there's millions and millions of gopis. Здесь говорится, есть миллионы гопи. But Madhavaman, Rakiti Nari Lokari Jatan. They can't keep Krishna's attention. Но они не могут привлечь внимание Кришны. And Krishna, he's famous as Muralidhar, the player of the flute. Кришна известен как Муралидхар, тот, кто играет на флейте. What does he play on that flute? What does he sing? И что же он там поет, что же он там играет на своей флейте? That flute is always calling out the name of Radha. Эта флейта все время призывает имена Радхи. And with that flute, he's calling out, Eso, Eso, Radhe, Dako Isham. Krishna's calling you, come here, come here. И на этой флейте он все время призывает Радху. Кришна зовет тебя, иди сюда. Vangi Yashri Rasa Mandala Tabe, Radha Anveshani Chalai Jabe. When Srimati Radharani leaves the Ras Leela, then it's all finished. Everything stops. Когда Шримати Радхарани покидает Расалилу, тогда все сразу же останавливается. And then at that time, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who's Sarvagya, who knows everything, he becomes mad. И в это время Кришна, Верховная Личность Бога, Сарвагья, который знает все, он начинает просто с ума сходить. Bhaktivinoda sings. Так Бхактивинод Такур описывает. Eko diya Radhe, Rakola Pran, Bolia Kandaye, Kanana Kan. Krishna starts looking everywhere for Radharani. Кришна начинает повсюду искать Радхарани. He's calling out Radhe, Radhe. Он зовет ее имена Радхи, Радхи. Rakola Pran, please save my life. Пожалуйста, спаси мою жизнь. Bolia Kandaye, he's crying and crying, Kanana Kan, you please give me your darshan. Он плачет и просит, пожалуйста, даруй мне свой даршан. Nirjana Kanani Radhare Dori Mili Arpadana Judaya Hari. Then he meets Srimati Radharani in a Nirjana Kanani in a secluded kunj. И затем он встречается со Шримати Радхарани в уединенной кундже. And Milaya Padana Judaya Hari. Krishna embraces her and gets his life back. Кришна обнимает ее, и жизнь возвращается к нему. Ole tuhu bina kahara rasa. Krishna tells Radharani, without you, there's no Ras Leela. Кришна говорит Радхарани, без тебя нет Расалилы. And Bhaktivinoda Thakur answers another question some people might be wondering. И Бхактивинод Такур отвечает еще на один вопрос, который может возникнуть у некоторых людей. The question he answers, what does the sound of Krishna's flute make? What sound does a flute make? У людей может возникать этот вопрос, а как звучит флейта Кришны, какой звук она издает? Krishna's flute's always calling out Radhe, Radhe, Radhe. Вот такой звук, все время она зовет имя Радхи. Second question you may have, why does Krishna live in Vrindavan? I mean, there's a lot of places he could live. Другой вопрос, который может возникнуть у людей, а почему Кришна живет во Вриндаване? Ведь много мест, где он мог бы жить. So Bhaktivinoda explains. И Бхактивинод объясняет. Krishna tells Radharani, Tuhu lagi mora vara jaba. So only because of you do I live in Vrindavan. Кришна говорит Радхарани, только из-за тебя я живу во Вриндаване. Ehino radhika charana tale. Bhaktivinoda Kandiya Boli. Bhaktivinoda Thakur was crying and crying and falling at the lotus feet of Srimati Radharani.
Он такой плачет и плачет, припадая к лотосным стопам Шримати Радхарани. And he says, Tuwaganamaji Amare Gani, please count me as one of your associates. Он говорит, пожалуйста, считай меня одной из твоих спутниц. Kinkora Korea, you make me into one of your kinkoris, one of your maid servants. Сделай меня одной из своих служанок. Rako Apani, please, you keep me close to you as your own. Пожалуйста, позволь мне быть рядом с тобой в твоем окружении. Shatakoti Gopi Madhavama Lakite Nari Lapori Jatan Shatakoti Gopi Madhavama Lakite Nari Lapori Jatan Shatakoti Gopi Madhavama Rakite nari lokori jatan Madhavama Rakite Venu gite dake radhika nam Eso radhe dako esham Venu gite dake radhika nam Eso radhe dako esham Radhika nam Eso radhe dako esham Radhika nam Eso radhe dako esham Venu gite dake Radhika nam Eso radhe dako esham Mangiya Sri Rasa Mandala Tale Radha Sri Chalaya Jale Mangiya Sri Rasa Mandala Tale Radha Shani Chalaya Jale Mangiya Sri Rasa Mandala Tale Radha Shani Chalaya Jale Holy
mora bharajabas. Bole tu bina kahara rasa, tu lagi mora Bole tu bina kahara rasa, tu lagi mora Amare gani, kinkori kori arato Amare gani, kinkori kori arato apani. Kori kori arato apani. Jaya
Radharani ki, Shri Radhashtami Mahamahotsava ki, Shrimati Radharani Sudha Avirbhav Titi Mahamahotsava ki, Shri Shri Radha Madhava Ju ke, Srila Prabhupada ke, Go Premanande. We're going to be ending here. Мы завершим сейчас программу на этом. Ending our broadcast. Завершим трансляцию. Unless you want to watch us honoring prasadam. Если только вы не хотите смотреть, как мы прасад почитаем. So next broadcast will be on Sunday for Russian-speaking devotees. И следующая лекция для русскоязычных преданных с переводом будет в воскресенье утром, как обычно. We'll continue with Brihad Bhagavatamrita. Мы продолжим читать Брихад Бхагаватамриту. And of course, on Saturday will be English in the afternoon. И, конечно, как обычно, в субботу будет лекция для англоязычных преданных без перевода. Wish you all a happy Radhashtami. Желаю всем вам счастливого Радхаштами. May you be absorbed in thoughts of Lord's pastimes. Желаю вам быть погруженными в мысли об играх Господа. Especially in thoughts of how dear Srimati Radharani is to Krishna. И особенно в мысли о том, как Шримати Радхарани дорога Кришне. She is so dear that she is the most compassionate person. Она настолько дорога Кришне, и она самая сострадательная личность. Because anyone who she recognizes and allows to assist her is given the best opportunity to please Krishna. Потому что каждый, кого она признает и кому она дарует возможность помогать ей, получает самую лучшую возможность удовлетворить Кришну. So we should pray in this way. И вот так мы должны молиться. Somehow or other, please recognize me and recommend me to your Krishna. Так или иначе, пожалуйста, признай меня и представь, порекомендуй твоему Кришне. And in this way, we may have some hope to become a genuine servant and a means by which we can satisfy Krishna. И таким образом у нас будет какая-то надежда стать настоящими, искренними слугами, которые смогут удовлетворить Кришну. She is so compassionate, Radharani, Радхарани настолько сострадательна, that she derives even more pleasure bringing others to Krishna than being with Krishna herself. что она испытывает большее наслаждение, когда приводит других к Кришне, чем когда она сама с Кришной. That is our hope. И это дарует нам надежду. We should pray to become her servant and to be able to assist her in some way in giving pleasure to Krishna. Мы должны молиться о том, чтобы стать ее слугами и так или иначе помогать ей доставлять удовольствие Кришне. And pray that someday she may recognize us И мы должны молиться, чтобы когда-нибудь она нас признала and recommend us. и представила нас. Prabhupada explains this in Nectar of Devotion. Прабхупада объясняет это в «Нектаре преданности». One lecture he also explains this point, very important point. И в одной лекции он также объяснил этот очень важный момент. So it is early for most of you, and you have a long day ahead of you. Итак, для большинства из вас сейчас еще утро, и впереди у вас долгий день. So please use this day wisely Пожалуйста, используйте этот день разумно and increase your memory of the pastimes of Srimati Radharani. и увеличивайте ваше памятование об играх Шримати Радхарани. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. We'll end here. На этом мы закончим. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.